ஆலனில் வந்து நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், கோச்சிங் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ரியலி ஹாப்பி, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் சைன் பண்ணிட்டு. நான் என்னோட டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், காட் எல்லாமே தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் எனக்கு கொடுத்ததுக்காக. முக்கியமாக என்னையே தேங்க் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். என்னால் நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாலும் என்னால் இது முடிஞ்சுது. ஸோ நான் இப்போ இன்னும் காலேஜ் டிசைட் பண்ணலை, பட் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் தான். என் பேர் பிரணதி ஜெயக்குமார். நான் 710 on 720 NEET 2024 ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஆலனில் வந்து 5 வருஷமாக படிச்சுட்ருக்கேன். அண்ட் என்னோட டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், ஆலன் மேனேஜ்மெண்ட்னால மட்டும்தான் என்னால் வந்து இந்த ஸ்கோரை வாங்க முடிஞ்சுது. ஸோ எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி அண்ட் கடவுளுக்கும் நன்றி. இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம். All five years story you tell. Sure. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஸ்ரீஜித், NEET 2024 எழுதியிருக்கேன். அதில் 706 மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் 720க்கு. இதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய காரணம் வந்து என்னோட டீச்சர்ஸ் தான். நான் இங்கே ஆலனில் 5 வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பயாலஜி அதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை உருவாக்கினதும் சரி, இந்த ஃபீல்டில் எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு மோட்டிவேஷன் கொடுத்ததும் சரி, என்ன நேரம் இருந்தாலும் நான் எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் அதை வந்து தீர்க்கறதுக்கு டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க எங்களோட. கேம்பஸில் இருக்கட்டும் சரி, இல்லை வீட்டுக்கு வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் கூட எப்போ டவுட் கேட்டாலும் அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு எங்கள் டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க. எந்த கான்செப்ட் திரும்பியும் சொல்லி கொடுக்கணுன்னா கூட அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ என்னோட டீச்சர்ஸ் இல்லைனா, என் பேரண்ட்ஸ் இல்லைனா, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோட சப்போர்ட், ஆலன் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைனா இது கண்டிப்பாக என்னால் இதை சாதிச்சிருக்க முடியாது. ஸோ அதனால எல்லாருக்கும் என்னோட ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். தேங்க்யூ. இந்த தேர்வு எத்தனாவது முறை நீங்கள் எழுதுறீங்க? இதுதான் என்னோட முதல் 5 வருஷமா படிச்சு இதான் முதல் தடவை. ஆமாம், நான் வந்து 8வது வகுப்புலேருந்து நான் இங்கே ஆலனில் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போது 12வது இப்போ தான். மற்றபடி என்ன ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவீங்க நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது? வீட்டில் வந்து எங்கள் ஆலனில் கொடுத்த அந்த டீச்சிங்லாம் வந்து எங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அந்த நீட்டோட கரிக்குலம் பேஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அதை ரிவைஸ் பண்ணுவோம், இல்லை அவங்க கொடுத்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம். எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நாங்கள் எங்கள் டீச்சர்ஸ்டே போய் கேட்போம். அவங்க எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து அதை தீர்த்து. இப்போ 8th எப்படி இதோட கூட மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணீங்க? அது மேனேஜ் பண்ணீங்க பள்ளி பாடங்கள்லாம் படிப்பீங்கல்ல, அதுக்கு வேண்டிய அந்த என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணுமோ அது வந்து ஆலன்லேயே அது வந்து அதுக்குள்ளேயே கவர் ஆயிடுது. ஸோ எங்களோட சயின்ஸ், அதாவது ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி அதெல்லாமே வந்து எங்கள் நீட்டுக்கு படிக்கிறதுல எங்கள் ஸ்கூலோட பள்ளியில் படிக்க வேண்டிய அந்த விஷயமும் அதுக்குள்ளே வந்துடுது. பள்ளியில் என்ன சிலபஸ் படிச்சீங்க நீங்கள்? நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, மேத்ஸ், சிபிஎஸ்சி. நீங்கள் 720 எடுத்திருக்கீங்களா? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா? எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். வந்தோடனே கால்குலேட் பண்ணி வச்சேன் அன்அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீயோட. அதில் வந்துச்சு 720. இப்போது நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து படித்து பாஸ் ஆகிருக்கீங்க, வாழ்த்துக்கள். இது நீட்டு பயிற்சிக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் போய் தான் படிக்க முடியுமா, இல்லை நார்மலாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வீட்டிலேருந்தே அவங்க படித்து வெளியே வரலாங்களா நீட்லேருந்து? ஏன்னா திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஒரு மாணவி 720 மார்க் பெற்றிருக்காங்க. அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் சக மாணவராக அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. அது டிட்டர்மைண்டாக இருந்தால் என்னென்ன முடியும். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரங்கள் நீங்கள் நீட்டு பயிற்சிக்காக செலவு? பர்டிகுலராக கால்குலேட்லாம் பண்ணதில்லை, பட் காலையில் எழுந்துச்சு வேண்டிய நேரம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு நான் பாட்டு படிச்சுட்டேன். இப்போ எந்த பாடம் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும், அந்த பாடத்துக்கு குறிப்பிட்ட நேரங்கள் ஒதுக்கி எதுவும் படிச்சிருக்கீங்களா? எனக்கு பர்டிகுலர் டஃப்னு எதுவும் இல்லை. அதாவது எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட். ஸோ நான் அதுக்கு வேண்டிய மாதிரி அப்பப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு சிலபஸ்னால் அந்த சிலபஸை நான் அப்படியே ஆர்டர் வைஸ் கரெக்ட் பண்ணேன். அந்த பர்டிகுலர் சிலபஸில் எது லெஸ் ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே இதை போகணும். உங்கள் ஆம்பிஷன் என்னவா இருக்குது? டாக்டர் ஆகிறது. டாக்டர்னா அப்கிரேட்ல ஆமாம் பண்ணுவேன். என்ன அது இன்னும் டிசைட் பண்ணால் நான் பண்ணுவேன். இப்போ மருத்துவர்கள் வந்து சேவை நோக்கோட செயல்படணுன்றது எல்லாருடைய விருப்பமே. நீங்கள் பல லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு தனியார் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்து வெளியே வந்திருக்கீங்க. நிச்சயமாக சேவை நோக்கோட செயல்படுவீங்களா? எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் படிக்கிறீங்க? 2 years. 7th 12th. ஆமாம்.
Srijit, can you talk of your IBO? Please tell them. They're also overseas. எனக்கு வந்து இங்க நான் அதாவது 5 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதுக்கு வந்து இங்க நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, ஒலிம்பியாட் மாதிரி எக்ஸாம்ஸ். அதுக்கு வந்து ஆலன்ல இருந்து நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. எஸ்பெஷலி என்னோட பயாலஜி டீச்சர் அவங்க வந்து நிறைய வருஷமா எங்களுக்கு வந்து அந்த ஒலிம்பியாட் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கூட எங்களுக்கு வந்து கோச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நான் அந்த பயாலஜி ஒலிம்பியாட் எழுதி நான் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு செலக்ட் ஆகினேன். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட்ஃபெல் தேங்க்ஸ் என்னோட பயாலஜி டீச்சர் ஷாம்லா மேடம். சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள், மொத்தமாக ஆலன் குரூப்ல இருந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா எவ்வளோ பேர் வந்து பாஸ் அவுட் ஆயிருக்காங்க? அதில் வந்து அபோவ் 700 எவ்வளோ பேர் பாஸ் ஆகிருக்காங்க? Above 700, then the number will be very big. Bank India. So, Allen Institute, we have 24 students who have scored 720 out of 720. 700 is huge number. So, we don't have exact figure right now because the result has recently come. But 720, if we ask, we have got 24 students. சார், இப்போ பல மாணவர்கள் வந்து பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பின்தங்கி இருப்பாங்க. அவங்க வந்து உதவின்னு கேட்டால் ஆலன்ல இருந்து ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு பாடம் கற்பித்து கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கீங்களா? आप अगर बाहर से गरीबों से अगर लोग आते हैं बाहर की जगह से तो उनको आलन कैसा सपोर्ट करता है? तो आप See, we are also helping the government school students through heavy scholarship. One. Second, you asked already this question to one of my students. The answer is basically, it is not like a student who wanted to study. We have scholarship tests where we give scholarship up to 90% on total fees. So imagine a student who has got 90% scholarship, the child has to pay just 18,000 rupees, 15 to 18,000 rupees, which is very less. So we are supporting them based on their economic status also and the caliber of the child. So we are helping the students who are not able to pay the fees in different ways. Different. A lot of other institutes are there. What is special about your institutes? So our main USP for Allen Career Institute is that we believe that we all are as a family, where these students are a part of our family. Now, how it play an important role in our family? That a student, if night 12 o'clock, 11 o'clock, if they got any kind of doubt, immediately they will post on the WhatsApp or they call their student, and immediately they get the reply from their respective faculty member. So this is what making Allen different from others, because every other institute is having a professionals, maybe 8:30 post they are not going to talk or they are not going to available for the student. But for Allen, the student is our priority, because what we feel is that students' life, their time is very precious. When the 1 month and 2 month or 1 year is go, that will never come in their life again. So this makes Allen is different from other institutions. See, out of this, how many students are repeating this? How many? They can only raise the hand. They can only raise the How hand. many are repeaters? So it's 50-50 you can say. இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நீட் வந்து ஒரு அரசியலுக்குள்ள இருக்கு. நீட் வேணும் அந்த மாதிரி. நீங்க இப்போ டாக்டர் ஆகிறதுக்கு இந்த நீட் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல நீட் அவசியம் இல்லாததுன்னு நினைக்கிறீங்களா? Sir. Sir, any such question? How many faculties? Sir, excuse me. You can answer. Excuse me, sir. How many faculties in Allen Institute, sir? In Chennai, In Chennai, we have 270 faculties which are in only Chennai I'm talking. Tamil Nadu, if you add, it will be 350 plus. And our faculties are not shared faculties, they are not part-timer faculty, they are the full-timer. Full-time faculty. Even our same center, for example in Chennai we have got 8 campuses. Every campus have dedicated faculty which is not going from one place to another place, so that they are giving more time for the respective center student. And that is what the way that every campus of Chennai, they got the best result out of their capability of the students. to crack this NEET UG, what is the advice you want to give to students? Basically, from which study they want to come to this? Okay, so if any student who is passing 10th class recently and they want to pursue their career into the medical, so they should join Allen. Why? Because Allen is the such system which is having legacy of 36 year. 1988 we established at Kota, Rajasthan, and since 5 years we are there in the Tamil Nadu. In South India we are there since 9 years, and
right from the first year we are producing the best result in NEET, in JEE, in other examination also. So if the student is coming and joining the ALLEN system, I think they are going to get the best result, which is the example sitting in front of you, that this time Shailaja, she got All India rank 1 by scoring 720 out of 720. And for that, our system is very robust, our faculties are very dedicated and stable, because most of the institution, what happened, in between the session, faculties leave and the another faculty comes, then student get disturbed. But here in our system, once the faculty join, they never leave in between the system. That such type of care we do from our side to all our respected faculty members. ஸ்காலர்ஷிப் சொன்னீங்களா சார்? இப்போ இந்த வருஷம் வந்து எத்தனை மாணவர்கள் படிச்சாங்க ஸ்காலர்ஷிப்ல? How many students have studied scholarship this year? Okay. Close to it depends year to year, but I cannot give exact figure, but it will be definitely 35 to 40% students who are getting high scholarship. Okay. So my question is last question. From 8th standard they have to join or 10th standard they have to join? Sir, this depends, on the child. Like we take example of Srijit. Although these students have scored different scores, 700, 702, 705 or 710, but all are equally capable to score 720. Now the student who have joined early, they will have certain edge who are understanding the subject. But if you talk about especially NEET, it is only based on NCERT, CBSE portions of 11th and 12th. So a child who joins in 11th can comfortably crack it. But if a child joins in 8th class or 9th class, he will be more comfortable to crack it. So it's about cracking it can be done in 11th. Cracking it, people have done after 12th also. Students are example there who are starting here. But if the child joins early, it will be easy for the child to crack. Sir, total success percentage here, sir, this year? See, we will calculate it once the counseling starts. But as of now, 600 plus from Chennai, we have got 268 students. So every year we are calculating the success rate. So yeah. what about the failure students, sir? See, every exam, you take up a board also, you take any exam, it's not about failure. Some students will make up government college, some will make it private college, somebody will go to abroad studies. So we cannot calculate that somebody who has got 600 are only successful, people who have got 500 are not successful. Why? Because they are paying the money and studying for this coaching. For that only I am asking. So success rate is definitely good here. We have got last year, if we take up example, close to 300 students who went to government medical college alone. We were not knowing how many exactly went to private medical college. That will be again huge number. So totally, if you see, close to 500 to 600 students have got the seat out of 1,200. So it's 50% students are going 48 to 52%. Actually, Definitely for that's any the college. institution, I'll tell you this figure. For any institution, if the result is 40% and above, it is the best result for them. Because getting result is not only the criteria of any institution, it is an equal responsibility of all the stars who are standing here. So how much input the students are putting, how much efforts our teachers are putting, how much efforts the system is putting. Put together, parents, student and teacher, all three, they play an important role for getting the success. So our success rate is 48% to 52%. This is what year on year we are giving the best result, that too for the medical college in government medical college. But if you talk about the private colleges and the abroad, or if the students are good, that number is very high. It will be high, but we don't Consider. consider. And many students, suppose they get 400 or 500 number this year, but I want to pursue my career by MMC Chennai. They repeat. They get medical college this year also, but they repeat for getting the best medical college. That depends again on the capability of the student and willingness of the students. How many branches in India, sir? India. In India, overall India. 43 43 centers. Cities. 43 centers and more than 250. They are the classroom programs which we are conducting. Last year we had around 3.5 lakh students pan India in the ALLEN, right from 6th class to 12th class and repeater batch.
Sir, do you conducting any scholarship examination for enrollment of this? Yes, sir. So, Ellen Pen India is conducting Ellen admission cum scholarship test, that is called asset exam. And in asset examination, we provide the scholarship up to 90%. So, whatever is our fees, for example, 1,50,000, so only 15,000 students need to pay, rest all this will be given to the scholarship. Apart from this, one more national level exam we conduct, that is called Talentex. So Talentex Pen India, it is conducted once in a year. In that we provide 2.5 crore of scholarship, that is cash scholarship, and 250 crore of admission scholarship which provide to the student. That happens once in a year. This time it is happening in October 20th. Okay, sir. An important One more thing. important thing. Please listen. One more thing. One statement. And last, in this Talentex examination, because like Talentex examination, almost all the institutions conduct such exam, but in our examinations, for getting this 2.5 crore of scholarship, they need not to take admission into the LN. 250 crore of scholarship which will be given to the student who is going to take admission into the LN. But if any student, they write the exam, they are willing like 1 lakh rupees of cash reward, and they don't want to take the admission into LN, no problem. They take the scholarship and they can go. Like that. This is what the USP for LN again. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you.